So we are starting with and family words. We can make CVC word using an, like man, ban, pan. More clearly you will see next example. CVC means consonant, vowel and again consonant. So we are using here ma and na, man, pa and na, pan, ta and tan, ba and ban, fa and fan, ka and can, ra and ran, va and van. App family word. Ma a pa, map, na a pa, nap, ta a pa, tap, sa a pa, sap, ga app, gap, ka app, cap. Next, am family word. Ha am, ham, da am, dam, ja am, jam, ma am, mam, ra am, ram. A family word. Ka ab, cab, na ab, nab, la ab, lab, sa ab, sab, ta ab, tab, ja ab, jab. Add family word. Ha add, had, ma add, mad, ba add, bad, sa add, sad, la add, lad, da add, dad. Ag family word. Ba ag, bag, ta ag, tag, sa ag, sag, va ag, wag, la ag, lag. R family word. We will read as ka r, car, fa r, far, ba r, bar, va r, var, ja r, jar. इसको बनाएंगे ब ए, बे, ड ए, दे, ह ए, है, म ए, में, र ए, रे, व ए, वे. These all are CVC word using am, at, app and are a family word. So you can teach your children with these easy phonic sound related words, and that is very easy to teach your kids CVC word using this method. इस मेथड से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से CVC वर्ड को रीड करना सिखा देंगे. फोनिक साउंड के साथ साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी बच्चे बुक को पढ़ पाएंगे.